Good morning students. In chemistry last class I was discussed about the KMT postulates, kinetic molecular theory of gases. That KMT postulates introduced by the Maxwell Boltzmann classes. So danto padu next postulates cheptunnam. So what are the postulates of the KMT, kinetic molecular theory of gases? The postulates are that KMT postulates of the Maxwell Boltzmann classes introduced. So in this, among this total kinetic molecular theory of gas is applicable to only ideal gases. Only ideal gases మాత్రమే ఈ kinetic molecular theory of gas ని అప్లై చేస్తారు. And next one, the gaseous molecules are tiny and minute particles. the ideal gases ఎవరైతే KMT postulates ఉన్నాయో KMT postulates లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, the gaseous molecules are tiny or minute particles. వాటిని ఏమంటారంటే మాలిక్యూల్స్ అంటారు. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్, ఈ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్ ర్యాండమ్ మోషన్లో ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ విత్ హై వెలాసిటీ. ఓకే. దట్ ఇస్ ద థర్డ్ పాయింట్. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేప్పటికి ఇలా మూవ్ అవుతున్న పార్టికల్స్ అనేవి, ర్యాండమ్ మూవ్ అవుతున్న పార్టికల్స్ అనేవి వాటికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కొలిజన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మూవ్స్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ విత్ హై వెలాసిటీ. అమాంగ్ దిస్ హై వెలాసిటీ ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ interact to each other to form colloidal particles. That colloidal particles, and before colliding and after colliding, the gaseous molecules are, there is no change of the kinetic energy. That is the one of the postulates. The volume of the gas molecules negligible ఎప్పుడు when compared to the total volume of the container. Okay. And last one, the kinetic energy, the average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. These are the postulates of the KMT. Once again I will repeat it. So the KMT kinetic molecular theory of gas is applicable to only ideal gases. These gaseous molecules are tiny or minute particles is called molecules. These gaseous molecules are moved randomly in all directions with high velocity. That random motion of the molecules interact with each other to form collision molecules. So before after collision of the gas molecules, there is no change of the total energy. So that means there is no change of the kinetic energy before and after collision of the gaseous molecules. The volume of the gaseous molecules negligible when ఇప్పుడు the total volume of the container. Okay na? The gas molecules negligible, the volume of the gas molecules negligible when it is compared to the total volume of the container. The average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. These are all the postulates of the KMT. And next one ఏం చెప్పుకున్నాం, Graham's law. అంటే మీన్స్ వెనకన ముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, Boyle's law. Deduce Boyle's law from kinetic gas equation. What is the kinetic gas equation? PV is equal to 1/3 mn mu square. PV is equal to 1/3 mn mu square. ఈ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని we derive the Boyle's law is directly proportional to 1/p at constant temperature. So deduce Boyle's law from kinetic gas equation. PV is equal to 1/3 mn mu square. We derive the Boyle's law equation V is directly proportional to 1/p at constant temperature. That is the deduce Boyle's law from kinetic gas equation. Next one ఏం చెప్పుకున్నాం, deduce Charles law from kinetic gas equation. What is the kinetic gas equation? PV is equal to 1/3 mn mu square. ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని we derive the Boyle's law V is directly proportional to T. So this is the Charles law. So we derive deduce Boyle's law, Charles law from kinetic gas equation. That is the last class. Now I will discuss about the deduce Graham's law. Deduce Graham's law. Deduce Graham's law from kinetic gas equation. Okay, deduce Graham's law from kinetic gas equation. We know the Graham's law. What is the Graham's law? The rate of diffusion is inversely proportional to square root of
its density. This is the Graham's law. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. సో ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెన్సిటీ. ఈ డెరివేషన్ మనం డిరైవ్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి. సో వాట్ ఇస్ ద కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? according to kinetic gas equation. So what is the kinetic gas equation? PV is equal to 1 by 3 mn mu square. Here m is the mass of the molecule, n is the number of moles of the molecules, and mu is the velocity, and P pressure, and V volume. Here mn represents mass of the molecule. So it is converted into, and means mn is converted into capital M, means gram molecular mass. So ఇక్కడ ఏం చెప్పానన్నా, mn is equal to m అంటున్నాను, small m small n is equal to capital M అంటున్నాను, small m small n is equal to capital M అంటున్నాను. సో ఎందుకన్నాను ఇక్కడ mn represents the mass of the molecule. Mn represents the mass of the molecule. It is equal to the gram molecular mass, that is a capital M. So mn is converted into capital M. So ఏమవుతున్నప్పుడు PV is equal to 1 by 3 capital M mu square. Capital M mu square. So PV is equal to 1 by 3 M mu square. So we write the mu square. So mu square రాస్తే ఏమవుతుంది? ఈ 3 అటు వెళ్తుంది అనుకుందాం, 3 PV by M. 3 PV by M. So we know the density. What is the density? What is the density? Mass by volume. We know the density. So mass by volume. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? రివర్స్లో ఉంది, అంటే వాల్యూమ్ బై మాస్. సో ఏమవుతున్నప్పుడు వాల్యూమ్ బై మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1 by d. So we write the mu square is equal to 3p by d. 3p by d. We write the mu square root of 3p by d. Square root of 3p by d. At constant pressure, mu is directly proportional to 1 by root d. Mu is directly proportional to 1 by root d. Here since R is directly proportional, rate of diffusion is directly proportional to RMS velocity. So mu is converted into R, that is the R is directly proportional to 1 by root d. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. Since rate of diffusion R directly proportional to mu RMS velocity, so mu is converted into R. So R is directly proportional to 1 by root d. This is the Graham's law. So this is the Graham's law. We prove Graham's law from kinetic gas equation. Clear? Once again I will repeat it. So deduce Graham's law from kinetic gas equation. అంటే Graham's law ని derive చేయాలి ఎక్కడ నుంచి? kinetic gas equation నుంచి. Okay, we take the kinetic gas equation. According to kinetic gas equation, PV is equal to 1 by 3 mn mu square. Here small mn represents the mass of the molecule. It is equal to the gram molecular mass capital M. So mn is equal to capital M. So substitute the value. PV is equal to 1 by 3 mn బదులు m సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను, capital M mu square. We write the mu square రాస్తున్నాను. సో mu square రాస్తే ఏమవుతుంది? ఈ 3 అటు వెళ్ళిపోయి ఈ m ఇటు వస్తుంది. సో mu square is equal to 3pv by m. 3pv by m. Here we know the density అంటే మనందరూ తెలుసు, మాస్ బై వాల్యూమ్ అని. ఇక్కడ ఏముంది? వాల్యూమ్ బై మాస్ ఉంది. సో నేనేం చేస్తున్నాను? మాస్ బై వాల్యూమ్ని వాల్యూమ్ బై మాస్ రాస్తే ఏమవుతుంది? 1 by d అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ బై మాస్ ఏమైంది? 1 by d అయింది. సో mu square is equal to ఏమవుతుంది? 3p by d. అంటే ఇక్కడ చూడండి,
దీని బదులు వాల్యూమ్ బై మాస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ mu square is equal to 3p by t. సో వి రైట్ ద మ్యూ, అంటే స్క్వేర్ ఇటువైపు ఉంది, ఇటువైపుకి వస్తే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ ఇటువైపు ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుంది. సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ 3p by t, 3p by d. సో ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, అంటే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ప్రెషర్ను కాన్స్టెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ఓన్లీ 1/√d ఉంటుంది. సో p కాన్స్టెంట్, 3 కాన్స్టెంట్. సో ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ అన్నామో మీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√d. హియర్ సిన్స్ r ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యూ RMS, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ మ్యూ RMS అనేది rకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సో ఈ మ్యూ బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, r సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో r ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√d. సో we prove the Graham's law. What is the Graham's law? The rate of diffusion is directly proportional to or inversely proportional to na. So here rate of diffusion inversely proportional to square root of its density when at constant pressure. Okay, clear? So rate of diffusion is inversely proportional to square root of its density. So we prove the Graham's law from kinetic gas equation. Clear nana? And next one, deduce Dalton's law. Deduce Dalton's law from kinetic gas equation. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇందాకేమో కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి గ్రామ్స్ లా డెరైవ్ చేశాను. నౌ deduce Dalton's law. We know the Dalton's law. What is the Dalton's law? P total is equal to P1, sum of the partial pressures, P1 plus P2 plus P3 and so on. This is the Dalton's law. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? What is the Dalton's law? The total pressure is influenced by the mixture of the non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of all individual gases. That is the Dalton's law. అది మనం డిరైవ్ చేయాలి. ఎక్కడ నుంచి? ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి దీన్ని మనం డిరైవ్ చేయాలి. P total is equal to P1 plus P2 plus P3. So we take the kinetic energy gas equation. PV is equal to 1/3 mn mu square. ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం రాయాలి. ఓకేనా? We take the N1 number of molecules taken in the V volume of the vessel. అంటే N1 నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని ఒక V వాల్యూమ్ ఉన్న దాంట్లో దాన్ని తీసుకుంటున్నాం, ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? N1 నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ టేకెన్ ఇన్ ద ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద V వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ హియర్, అండ్ M1 is the mass of the gas and mu1 is the RMS velocity. According to kinetic gas equation, we write the pressure P1 is equal to 1/3 m1 n1 mu1 square by V. Clear? ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి అన్న. ఇక్కడ ఏమన్నాను, ఒక V వాల్యూమ్ ఉన్న వెజల్ తీసుకుంటున్నాను. V వాల్యూమ్ ఉన్న వెజల్ is a V volume vessel. ఈ V వాల్యూమ్ ఉన్న వెజల్ ఏం చేస్తాను, N1 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద N1 నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ ద ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద V వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెజల్. ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ ఎంత అంటున్నాను, M1. ఓకే, M1 అంటున్నాను. వాటి వెలాసిటీ ఏమంటున్నాను, mu1 అంటున్నాను. ఈ టోటల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇందులో ప్రెజెంట్ అయి ఉన్నాయి. వీటి యొక్క ప్రెషర్ని నేను క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. ఎక్కడ నుంచి? ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. యూస్ చేసి యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రెషర్. సో N1 molecules of the gas present in the V volume of the vessel and its mass is the M1 and velocity is RMS velocity is the mu1. According to kinetic gas equation, we write the pressure P1 is equal to 1/3 m1 n1 mu1 square by V. This is the equation 1. Okay,
And next one, we take the same vessel. ఇందులో ఉన్న గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఉన్న గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఆ వెజల్ మొత్తం ఎంటీ చేశాను. మళ్ళీ అగైన్ వి టేక్ దిస్ వాల్యూమ్, ఏదైతే వాల్యూమ్ తీసుకున్నామో అదే వెజల్ని వన్స్ అగైన్ తీసుకొని వి ఫిల్ ద N2 మాలిక్యూల్స్. N2 number of molecules. The N2 number of gas molecules are present in the same vessel and its mass is the m2 and velocity is the v2. అంటే ఇంతకు ముందు సేమ్ అదే వెజల్ తీసుకున్నాం, అందులో n1 నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఫిల్ చేసాం, వాటి మాస్ని m1 అన్నాం, వాల్యూమ్ వెలాసిటీని v1 u1 అన్నాం. హియర్ అదే వెజల్ తీసుకుని n2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్, అందులో ఉన్న n1 మాలిక్యూల్స్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేసి and then filled with the N2 gas molecules of the same vessel and its mass is the m2 and RMS velocity is the mu2. So then okay, N2 same vessel and mass m2 and velocity mu2. According to kinetic gas equation we calculate the pressure. ఏమవుతున్నప్పుడు P2 is equal to, according to kinetic gas equation, P2 is equal to 1/3 m2 n2 mu2 square by v. Clear? This is the equation, given equation 2 ఇషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ వెజల్, అందులో N2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నవి, వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకేనా? హియర్ అండ్ కేస్ 2 ఇక్కడ ఏమన్నాం, N1 మాలిక్యూల్స్ ఫిల్ చేస్తాం అండ్ సెకండ్ కేసులో N2 మాలిక్యూల్ ఫిల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు N1 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్, సో N2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ విత్ N1. సో వి టేక్ హియర్ అండ్ థర్డ్ కేసులో రెండు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ని N1 N2 మాలిక్యూల్స్ మొత్తాన్ని వి టేక్ ద సేమ్ వెజల్, ఇదే వెజల్లో వి వాల్యూమ్ ఉన్న వెజల్లో రెండు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను, ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? వి టేక్ ద 2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ present in the same vessel, we calculate the P1 P2. ఆల్రెడీ P1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, P2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. రెండు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని అదే వెజల్లో తీసుకుంటున్నాను, రెండింటిని కలిపేసి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను, రెండింటిని కలిపేసి తీసుకుంటున్నాను ఇందులో. సో అందులో ఆల్రెడీ N1 తీసుకున్నప్పుడు P1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, N2 తీసుకున్నప్పుడు P2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. హియర్ ద టోటల్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. P total is equal to, సో P1 ఎంత వస్తుంది అక్కడ, అండ్ ఫస్ట్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ది 1/3 m1 n1 mu1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1/3 m2 n2 mu2 స్క్వేర్ బై v. ఓకే, సో హియర్ P total 1/3 m1 n1 mu1 స్క్వేర్ బై v అంటే ఏంటి, P1. ఓకే, P1 అండ్ 1/3 m2 n2 mu2 స్క్వేర్ బై v అంటే ఏంటి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2. సో P1 ప్లస్ P2. ఓకే, P1 ప్లస్ P2. సో దిస్ ఈజ్ ద డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ బేస్ చేసుకొని వి రైట్ ద P1 ప్లస్ P2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. వి proved Dalton's law of partial pressure. Once again I will repeat it. So deduce Dalton's law from kinetic gas equation. So what is the Dalton's law? The total pressure is equal to sum of the partial pressures. టోటల్ ప్రెషర్ అనేది అన్ని సమస్యల ప్రెషర్, అందులో ప్రెజెంట్ ఉన్న అన్నిటిని కలిపేస్తే వచ్చే ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. The total pressure is equal to sum of the partial pressures of all individual gases. We take the V volume of the vessel. ఒక V వాల్యూమ్ ఉన్న వెసల్ తీసుకొని అందులో N1 నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. వాట్ మాస్ m1 అనుకుంటే, అండ్ వెలాసిటీ mu1 అనుకుంటే, క్లియర్? N1 number of gas molecules are filled in or present in V volume of vessel and its mass is the m2, and velocity is the mu1. According to kinetic gas equation, what is the kinetic gas equation? PV is equal to 1/3 mn mu square. We calculate the pressure P1. So ఎందుకు P1 అన్నాను? N1 number of molecules, m1 mass, mu1 velocity. So we calculate the pressure P1 1/3 m1 n1 mu1 square by V. Okay.
ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఈ N1 మాలిక్యూల్స్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ దట్ సేమ్ వెజల్, అదే వెజల్ తీసుకొని N2 నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ V వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెజల్, V వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెజల్ అండ్ ద మాస్ ఈస్ ద M2 and velocity is the mu2. So based on the according to kinetic gas equation we write the pressure P2 1/3 M2 N2 mu2 square by V is the equation given 2. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏం చేస్తున్నాను, థర్డ్ కేసు ఏం చేస్తున్నాను, ఈ రెండు గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ని ఫస్ట్ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, సెకండ్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, N1 ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, N2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, N1 N2 రెండు మాలిక్యూల్స్ని N1 N2 రెండు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సేమ్ వెజల్, అదే వెజల్ తీసుకుంటాం. మూడు కండిషన్స్లో ఒకటే వెజల్, మూడు కండిషన్స్లో ఒకే వెజల్, ఒకే వాల్యూమ్ ఉన్న వెజల్ తీసుకుంటున్నాను. హియర్ N1 N2 బోత్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ V వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెజల్. రెండు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో వీ ఫైండ్ అవుట్ ది టోటల్ ప్రెషర్. సో యూ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ ప్రెషర్ P total is equal to 1/3 M1 N1 mu1 square by V plus 1/3 is the first N1 number of gas molecules, 1/3 M2 N2 mu2 square by V is the second number of gas molecules. So based on equation from equation 1 and 2 base చేసుకొని this total is equal to the, అంటే this total 1/3 is equal to 1/3 M1 N1 mu square by V is equal to P1. 1/3 M2 N2 mu2 square by V is equal to P2. So P total is equal to P1 plus P2 అయింది. So we prove the Dalton's law. For example థర్డ్ N3 మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, P3 వస్తుంది. N4 మాలిక్యూల్ తీసుకుంటున్నాం, P4 వస్తుంది. ఇలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. So finally what is the Dalton's law? The total pressure is equal to the sum of the partial pressures of all individual gases. From according to kinetic gas equation we derive the Dalton's law of partial pressure from kinetic gas equation. Clear? Okay na, this is the Dalton's law of partial pressure. Next one, derive kinetic energy gas equation. Derive kinetic energy gas equation. సో ఏం చేస్తున్నాం, గ్రామ్స్లో డెరైవ్ చేసాం, డాల్టన్స్లో డెరైవ్ చేసాం, బాయిస్లో డెరైవ్ చేసాం, చార్లెస్లో డెరైవ్, 4 ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ చేసాం, ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి డెరైవ్ ది kinetic energy gas equation from kinetic gas equation. kinetic gas equation నుంచి kinetic energy gas equation తీసుకొస్తున్నాం. సో according to kinetic gas equation, so what is the kinetic gas equation? PV is equal to 1/3 Mn mu square. This is the kinetic gas equation. ఈ kinetic gas equation యూస్ చేస్తే మనం kinetic energy gas equation తీసుకొస్తాం. సో PV is equal to 1/3 capital M mu square. We know the half mu square. Here Mn is equal to capital M. Okay, small m is equal to capital M. Okay na. Next one, PV is 1/3 M mu square. We write the PV is equal to 2/3 into 1/2 into capital M mu square. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూస్తున్నాం. ఎక్కడ చూసాం, డిడ్యూస్ బాయిస్ లాలో ఇలా సేమ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే 2ని పైన కింద మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్. సో బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో సేమ్ వస్తుంది 1/3 క్యాపిటల్ M mu square. క్లియర్? బట్ ఇక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ EK is equal to half M mu square. kinetic energy ఏమవుతుంది, EK is equal to half M mu square. అంటే kinetic energy KE బదులు ఏం చేస్తున్నాను, EK అని రాస్తున్నాను. ఏది రాస్తున్నా పర్లేదు. సో kinetic energy EK is equal to 1/2 half M mu square. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2,
ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2 ఏమవుతుంది PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 ఇంటూ EK. ఓకే, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది 2/3 ఇంటూ EK. ఓకే, సో వి రైట్ ద EK కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది 3PV/2 సారీ or 3/2 PV. EK is equal 3/2 PV or 3PV/2 ఏదైనా ఓకే 3/2 into PV. ఓకే, ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ what is ideal gas equation? From ideal gas equation, what is ideal gas equation? PV is equal to nRT. Here n is equal to 1 అనుకుంటే ఏమవుతుంది PV is equal to RT అవుతుంది. ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని రాస్తాను చూడండి. PV is equal to nRT, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ is equal to 1, సో PV is equal to RT అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చూడండి, ఇక్కడ EK is equal to 3/2 into PV అంటే PV బదులు రాయొచ్చు nRT రాయొచ్చు RT రాయొచ్చు. EK is equal to 3/2 RT when n is equal to 1. n is equal to 1 అయినప్పుడు EK is equal to 3/2 RT. So EK is equal to 3/2 nRT. This is the kinetic energy gas equation. Here n is equal to 1, here n is equal to not equal to 1. ఓకే, ఇక్కడ n is equal to 1 తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చు, 3 తీసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫార్ములా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ EK is equal to 3/2 RT when n is equal to 1 means number of moles is equal to 1. So EK is equal to 3/2 RT, EK is equal to 3/2 nRT. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఒకటి కాకపోతే అంటే ఏదైనా n తీసుకుందాం అనుకో, అప్పుడు n బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి RT అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద kinetic energy gas equation. Once again I will repeat it. Derive kinetic energy gas equation from kinetic gas equation. Okay na, clear? కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో kinetic gas equation నుంచి kinetic energy gas equation derive చేస్తాం. సో according to kinetic gas equation PV is equal to 1/3 mn mu square. Okay na, here small m represent the mass of the molecule. It is equal to the gram molecular mass. So PV is equal to 1/3 capital M mu square. Then if formula convert into PV is equal to 2/3 into 1/2 capital M mu square. It's given equation 1. Okay, kinetic energy equation EK is equal to 1/2 of mu square. From equations 1 and 2, equation 1 అంటే ఏమవుతుంది PV is equal to 2/3 అలాగే ఉంటుంది, హాఫ్ mu square బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను EK సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో PV is equal to 2/3 into EK. We write the EK ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ 3 అటు వెళ్తుంది 3PV/2. From according to ideal gas equation, so what is ideal gas equation? PV is equal to nRT, n is equal to 1 అవుతే ఏమవుతుంది PV is equal to RT. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఎనీ వన్ వాల్యూ, ఏ వాల్యూ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ ద PV వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. సో EK is equal to 3/2 RT or EK is equal to 3/2 nRT. n is equal to 1 అయితే 3/2 RT. దిస్ ఇస్ ద kinetic energy gas equation. ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది kinetic energy gas equation. Okay, this is the today class. So today I will discuss about the ఏం డిస్కస్ చేసుకుని ఒకసారి చూసుకుందాం. Derive or deduce Graham's law from kinetic gas equation. అంటే ఏం డిరైవ్ చేసాం, R is directly proportional to 1/√D. This is the Graham's law. ఓకేనా, ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ kinetic gas equation. What is the kinetic gas equation? PV is equal to 1/3 mn mu square. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి we derive the Graham's law. So what is the Graham's law? The rate of diffusion is directly proportional to or inversely, the rate of diffusion inversely proportional to square root of its density. That is the deduce Graham's law. Next one ఏం చేసుకున్నాం, deduce Dalton's law. What is the Dalton's law? P total is equal to P1 plus P2 plus P3 and sum of the partial pressure. P total is equal to the sum of the partial pressures of all individual gases. దీన్ని కూడా సేమ్ derive from kinetic gas equation. PV is equal to 1/3 mn mu square.
ఈ గ్రాహమ్స్ లా డెరైవ్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉంది. బట్ డాల్టన్స్ లాలో N1 తీసుకున్నాం, P1 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, N2 తీసుకున్నాం, P2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ రెండింటిని సేమ్ వెజల్లో తీసుకున్నాం. సో ఫైనల్ వి డెరైవ్ ది P total is equal to P1 plus P2 plus P3. So the total pressure is influenced by the mixture of the non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressures of all individual gases. That is the Dalton's law. Okay, we derive the Graham's law, we derive the Dalton's law, and derive the kinetic gas energy equation, kinetic energy gas equation from kinetic gas equation. That is the EK is equal to 3 by 2 nRT from kinetic gas equation. PV is equal to 1 by 3 mn mu square. mn PV is 1 by 3 mn mu square use chesi we derive the kinetic energy gas equation. EK is equal to 3 by 2 nRT. Okay, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను టుడే క్లాస్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. టుమారో I will continue. Thank you, Nana.